Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a distressing incident, a 34-year-old woman identified as Sanjana Kumari from Patna, Bihar, was found dead in a rented room at Dongarpur Naikawada, Kalangut. As per reports, Sanjana had come to Goa 2 days ago with a male friend. It is suspected that the woman had committed suicide by hanging herself using a sari. The Kalangut PI, led by PI Paresh Naik and SDPO Porvari, visited the scene to conduct an investigation. A 34-year-old woman from Patna, Bihar was found dead in a rented room at Dongrapur, Naikawada, Kalangut. As per information, the woman had come to Goa 2 days ago with a male friend. It is suspected that the woman had tragically taken her own life by hanging herself using a sari. Her body was discovered by her male friend, 26-year-old Amrendra Kumar from Patna, who forcefully opened the locked room. The deceased body was taken to PHC Kandalam and later transferred to Goa Medical College, Pamboli for post-mortem examination. Authorities have also recorded statements from the parents of the deceased. According to her father, Sanjana was married and her husband resides in Patna, Bihar. The couple has a 13-year-old daughter. Further investigation into the matter is on by PSI Kiran Naik under the supervision of PI Kalangut, Paresh Naik, and overseen by SDPO Vishwesh Karpe. The scientists conducting research on the ocean have warned society that human behavior must change right now. Otherwise, it will be really difficult to control the microplastic pollution that enters our body through seafood. The researchers have warned that microplastics are carcinogenic and can cause several endocrine disorders among humans. Scientists have also contemplated that the noise pollution in the ocean is badly affecting marine life in ocean waters. Principal scientist at the National Institute of Oceanography, Dr. Mahua Saha, spoke in the special Herald TV Ground Zero discussion held on the occasion of World Oceans Day. These fishes, especially, they consume, when they open their mouth to have their food, and these plastics enter into this micro and nanoplastic enter their body, and which is very fine particle and can't be seen with naked eyes. Yes. And then they're consumed by the human beings. So what is the implication from health point of view that we are seeing? Yeah, that's what I need to highlight, that being a coastal countries and having more than, as you said, that more than 7,000 kilometer coastline. So we are kind of mostly depending on seafoods, because most of the coastal people are depending on the seafoods. So seafood has a various characteristics, like we eat fish, which is okay, because microplastics are going to the fish guts, and most of us, when we are eating fish, we are removing the guts. So probably I would say the threat is less, but threat comes when we are consuming the food as like a shellfish, like clams or mussels. These things, when we are consuming the whole bodies, and these animals, these species, they absorb the microplastics directly to their body, because they are filter feeder. So they absorb it directly and it remains in their tissues. So that's how, when we are having it, it directly comes to our body. And in this matter, I would like to highlight that India, actually it was not so bad before, like if you take it 5-6 years back, India was mostly, our ancient people, we were mostly depending on the organic matters. We used to eat in the banana leaf. We used to have our all organic, we used to take our jute bags to the markets. This was India before, but gradually we developed. So does climate change and fishing, fish movement also has a bearing? Very good, very much, because what I see, two things are there. Climate change is related to the temperature. So this temperature is affecting their life, though the fishes have different kind of body temperature goes with up and down the external temperature, but in mammals and others it is different.
People's woes don't seem to be ending as the condition of roads in the city continues to be in poor state due to incessant digging for civic works under the Smart City mission. One such road stretch is from Santines Road to Sewerage Treatment Plant STP at Thonka and Kakulo Mall Junction connecting Madhuban Circle, which has turned dangerous for commuters due to this reason. Today in this special story, we will show you the state, the poor state actually, of the road stretch that is from Santines Road to the sewage treatment plant at Tonka and the Kakula Mall Junction connecting to Madhuban Circle, which has turned into a dangerous death trap for commuters due to this reason. Watch. हॉटेलाक लागून हे दुल्ल्याचे काय प्रॉब्लेम दुल्ल्या खातीर खूब त्रास जाता आमकां 5-5 मिनटांनी कपडो मारचो पडटा लोक येता एकदां लोक विचारता आमकां कितें बाबा अशें कितें तुमी दुल्लो इतलो कित्याक हे बीन खूब त्रास जाता आमकां पार्किंगेक प्रॉब्लेम जाता इफ लोक जर अशें वयता कोणाक हॉटेलार येवपाचें पडटा गाडी लायतले म्हळ्यार फाटल्यानच्यान लोक बोबो मारता हॉर्न मारता बाबा बायक मदीं कित्याक दवरला म्हणून सो ताका लागून लोक मागीर रावनासतना डायरेक्ट वयता कितले दीस जाले स्वस्ता तू आता आमकां कमीत कमी 4 महिने जातले अशेंच चल्ला मदीं काम चालू आसा मदींच बंद पडटा 2-2, 3-3 वीक काम बंद पडटा परतें स्टार्ट जाता आतां परतें काम बंद पडलें बंद कितके टायम जालो बंद आहे आता सद्या 3 दीस जाले परतें बंद पडलें अशेंच आसा हे मशिनरी हांगाच दवरून वयतात ते हांगाच दवर पूण एक कामगार थंय दिसना आता आतां सद्या 3 दीस जाले कामगार ना थंय तुका बिजनसान लॉस आसा सद्या लॉस आसा आमकां कित्याक रस्ते म्हणल्यार पार्किंग ना लोक येना डायरेक्ट भायले भायर लोक वयता सो आमकां मातसो लॉस आसा आनी सगळे दुल्ल भरता तुज्या खूब भरता Story by Shagun Gowde for Herald TV. After Team Herald highlighted the story that clearances were given by the centre to the Southwest Port Limited SWPL acquired by the JSW Group in 2022 to enhance its coal handling capacity at Murmuga Port, several activists have reacted sharply to this and criticized the government over the same. Two key letters written by the Goa State Pollution Control Board to the Union Ministry of Environment detail multiplication objections to the clearance that allowed JSW, a mammoth corporation, to enhance coal handling operation from the existing 7.5 million metric tons to 15 million metric tons per annum. The clearances were given by the centre to the Southwest Port Limited SWPL, acquired by the JSW Group in 2022 to enhance its coal handling capacity at Mormugaon Port. Now Goans have reacted sharply to this. आयज आमच्या मोर्मुगांवान मेजर सारखे जे पोल्युशन आहा आणि जे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करता MPA आयज हे MPAक जे एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळा न्हू तेचेर सुद्दां खूब जाणांनी गोंयचो एकवट जावं मागीर GRE जावं मागीर आनी बाकीची एसोसिएशनां फिशरमॅन एसोसिएशन हेंच्यांनी सगळ्यांनी पिटिशन फायल केलें आहा NGT पुणेन तरी पूण हांकां आतां एनवायरमेंट क्लियरन्सीस कशे मेळटात पब्लीक हियरींग जालेले तेचो काय रिजल्ट आमकां कोणाक गोंयकारांक कळकूच ना आनी हांकां बॅक डोरांसून एनवायरमेंट क्लियरन्सीस कशे मेळटा आयज MPA आख्खे गोंय पोल्युटेड करूंक उठले आमचे गोंयचे पर्यावरण नश्ट करपाक उठले आमची झाडां काबार करपाक उठले आयज जे वेलसांव कांसावले आमी पळयता हेंच्यांनी सगळे कडेन फिलिंग करून आमचे वॉटर बॉडीज काबार जाले आयज पावसान ते आमकां गोंयकारांक फेस करचे पडटले आमचे एन्सेस्ट्रल हावजीस आहा गोंयकारांचे ते एन्सेस्ट्रल हावजीस हे उडोवन थंयसर डबल ट्रॅक करपाक सोदता कितें दीस इज बिकॉज ऑफ कोल ईच एंड एवरीथींग जे आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा न्हू ते हे कोळशा खातीर आनी आमचो सरकार गोंयचो सरकार कांय उलयना हेचेर आयज MPA आपली दादागिरी करपाक उठले मेजर लँड ग्रॅबर म्हणटा न्हू ती MPA आयचे डेटीन कोस्टल कितलेशे किलोमिटर कोस्टल बेल्ट आपले म्हणून डिक्लेअर करता फिशरमॅन भावांक आमचे त्रास करता नुस्तेकारांक त्रास करता विचारतलो कोण आयज आमचो CM विचारूंक सोदिना एनवायरमेंट मिनिस्टर विचारपाक सोदना आयज मरीन लायफ जी डिस्ट्रॉय जाता तेचेर हांकां विचारपाची गरज आसा साउथ वेस्ट पोर्टाचेर कितले कंप्लेनी आहा ते चॅक करपाची गरज आसा आयज जेन्ना ही MPA इतले पोल्युशन करता कितें आनी आयज आमचे कितलेशे लोक ह्या पोल्युशनान मेल्यात सुद्दां कितें तेचो हिशोब अकाउंटेबिलिटी ना आमी जेन्ना हेंचे कडेन उलोवपाक वयता तेन्ना ते प्रूफ मागता आमचे कडेन आयज आमकां कळून येता की जे गोंय सरकार आहा आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा हे कितले JSW किंवा अदानी हे जे कोल हँडलिंग कंपनी आहात तांकां सामके बायस जाल्ले आहात आयज जेन्ना गोवा पोल्युशन बोर्डान आपलो ऑब्जेक्शन फायल केल्लो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक की हांकां कन्सेंट डबल दिवपाची न्हू
ते सुद्दां खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आयज भायर मारून JSW कन्सेंट दिल्लेली आहा. हेच्या पयलीं आमी खुबशे प्रोटेस्ट केल्ले आहा. आमी पब्लीक हियरींग 10 दीस घेतलेली आहात. मागीर जे MPTचें एक्सटेंशन आहा तेका आमी विरोध केल्लो आहा. पूण आयज हांगा पळयता की इतलो आमचो विरोध आसून सरकार लोकां बरोबर ना जाल्यार सरकार एक क्रॉनीक कॅपिटलिस्टा बरोबर आसात. सो हेच्यान कळटा की सरकाराक हे एक्चुअली कोलाचो कांय बेनिफीट ना. जर आमी उदाहरण घेत जाल्यार MPTक 200-300 करोड अदानी आनी JSW दिवपाची आहा. ते पयशे येनात, गव्हर्मेंटाक एनवायरमेंट सेस येना, म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू येना. हे कोलान फक्त जे कोनी कॅपिटलिस्ट आहात आनी जी डबल सरकार इंजीन आहा हेका आतां खंय तरी 24 इलेक्शन येवपाचें आहा. त्या इलेक्शनाची खंय तरी भरघोस फंडिंगा खातीर हेंच्यांनी म्हाका दिसता JSW कन्सेंट दिल्लो आहा. आनी काल आमी पळयताले की खुबशे लोक बडायकी मारताले की JSW डोम घालतली. हांव मुरगांवच्या आमदाराक सांगूंक सोदता तुजो डोम व्हरोन तुज्या घरा घाल नाजाल्यार JSWच्या वचून घरा घाल. हांगा मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन MPTन जो कोल हँडलिंग जाता आमकां 1 ग्रामचो कोल नाका. आनी जर तूं ताका सपोर्ट करता डोमा खातीर जाल्यार म्हाका दिसता तुवें रिजायन जावपाची गरज आहा. Clinton D'Souza for Herald TV. The locals highlight challenges faced by them in Goa during the rainy season. Due to heavy rainfall, business activities slow down, resulting in a significant drop in revenue. This affects the payment of staff and creates financial problems for several months. Moreover, when college and school starts, people's expenses increase, further impacting business. They emphasize the need to remain proactive during the off-season and take measures to sustain business. The locals paint a bleak picture of the current situation in Goa, highlighting the need for genuine attention and solutions from the authorities. Shop owners in Mapsa are expressing their grievances as the road widening project initiated in August 2022 is yet to be completed. The project, which is aimed to widen the road from Carvalho petrol pump to Bogdeshwar temple, resulted in demolition of several shops. However, despite the demolition, the road widening work has not progressed, causing frustration among the affected shop owners. They demanded the immediate completion of the road widening work. ते रिपेरिंग करून यांच्यानी येवन ती मोडून उडयली गॅरेज आनी आमकां सांगले की वयर तुका शॉप दिता म्हणून आनी ते बी म्हाजे 10/3 आहा 10/3 आहा म्हाजे. तर हे सांगता म्हाका 2/3 आमकां सकयल शॉप दी आनी आमकां प्रॉब्लेम काय ना. सकयल शॉप दिया आमकां परिकारान दाखयली जागा परिकारान दाखयली आमकां शॉप दिवपाचें आनी आमी वयर काय आमकां जावचें ना. वयर वचोन काय कारण आतां वयर जालो आमचो जाता तें आमी पोट भरता हांगर आमकां सुवात दिवची. ते गॅरेज घेवन थंय गाडी घेवन वता वयर चडपाक थंय ती स्टेप्सा चडोवन गाडी घेवन कसो वयर चडटा रिपेर करपाक हे नाका आहलें हांगा. अरे बाबा पयलीं चिंतूंक जाय आहली त्या लोकांचो धंदो कितें ते कितें करता आनी तांकां खंय आमी दिवपाक जाय खंय अरेंजमेंट करपाक जाय तो फॉलो करून मागीर तेंच्यांनी काडून उडोवंक जाय आहली. आमचे काडा ते ट्युरिस्ट मोडूंक ना कारवालोचे मोडूंक ना कित्याक मोडूंक ना ते कित्याक तेंचे कडेन पावर आसा. कारवालोचे कित्याक घातलांक ना ते रस्त्यार तेकलांक रे आमच्या शॉपा पेक्षा ज्याचो आडो सारको रस्त्यार येयलो तेचे कित्याक काडूंक ना कारवालाचे ट्युरिस्टाचे कित्याक काडूंक ना तेका नोटीस दिवंक ना कांयच दिवंक ना. आनी दुसरें म्हणजे धुळेरान पयले एक गाडी सुटाना ती रस्त्यार शॉपां आसा तांकां कित्याक हे करिना तरी नोटीस काडिना. आनी धुळेरान ते अशें तेका अशें जाला की एक स्कुटरेल्यार दुसरी गाडी बस वतना तेंचे कित्याक काडना हेच कित्याक मोडले हेंच्यांनी तर. आनी मातसो जागो असो कितलो तारीगडे कन्शन जाता तेंचे कित्याक काडूंक ना हे नाका आहलें केलां रे. हे तुजो जागो आसा म्हणून तूं लोकांचे काडटा आनी अशें काडून भायर काडून उडयता काडून तुमी फकाड आहली रे. हो मार्केटांतलो कोयर जालो रे. हेंकां कोण विचारपी ना कोण ना ही दादागिरी जाली रे. ही दादागिरी सगळी आली रे. सरकार तुमचो सत्य नासलो म्हणून तुमी कितें करतात गरिबांक काडटात आनी अशें काडून भायर व्हरून उडयतात. अरे आमची भुरगीं बाळां आसा आमी कितें करतले हांगर. एक घेवन मेल्ले बरें एक तर कोणाक आनी टेन्शन ना. बेस्ट सोल्युशन म्हणजे एक घेवन मेल्ले बरें. त्याच्या पयलीं हांव दुकानां मोडच्या टायमार सुद्दां तुमच्या फुड्यान येयल्लो आमचे पत्रकार भाव आमचे सगळे आसले तेन्ना तेंच्यांनी सगळे सपोर्ट केल्लो. पण आजून पळयल्यार आतां वरांच जायत येयले ते जाग्याचेर कांयच करूंक ना आनी आमकां काडले आनी अशें उडयले आनी ती वयर दुकानां घ्या म्हणून सांगता पळय इल्ली इल्ली दुकानां वयर घ्या थंय वयर येवपाक कोण शकना अशी करून दवरले आसा. वयर चडपाची परिस्थिती ना अशी करून आयज वरांच जावन गेलो आयज त्या जाग्याचेर हेणी कांयच करूंक ना. आमकां कोर्टाची ऑर्डर आसा कोर्टाची ऑर्डर आसा म्हणून सांगले आनी आमकां भेटताले बेगी बेगी काडले. रोड येता म्हणलो रोड काय अजून पावंक ना. रोड अजून 1 किलोमीटर फाटल्यान आसा. देगे गेल्या उपरांत आमी काडटा म्हणून सांगले. आमी चवथीच्या टायमार सामान भरलेलें आसता आमचें सामान सगळें चिटून बिटून पत्रे मोडून आमकां लुकसाण करून उडयलें आनी आयज आमी बेकार पडलेले आहात. आनी कशें हांकां सोंपता आनी आतां कशें हेंचें बरें हें जातलें म्हणून हांव नको. हे आमची कैफत बांदच्या खातीर आमी मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावले.
फाकळे शेनवारचो मुख्यमंत्री बसता म्हणून हांगा थंय आमी ताका निवेदन दिलें पूण आमचे हातून कोणी लक्ष घालूंक ना काय आमी आतां कशें जगपाचें कितें कशें भायल्या भुरग्यांक करता तें आमी जाणा काय आमच्या भितरलें अशें जालें तें ताका एकट्याक घेवन एकटो बावडो आमचो भाव आहलो अशोक भाव तो एकट्याक घेवन पेड्यार जालो दुसरो हो चंद्रकांत आहलो ताका एकट्याक येयलो ताका हॉस्पिटलांत जालो तिसरो हो भारत जालो अशें आमची परिस्थिती जाल्या आमच्या भितरल्यान चवथी कडेन आमकां मोडलें पळय अशी परिस्थिती जाली ते एकट्यान बावडो आमचे गणपती सुद्दां पुजूंक ना ही परिस्थिती जाली आयज आमचे शॉप तुमी मोडून केलंय कितें आमकां एक शॉप थंय फाटल्यान घेवपाक जागो आहा न्हू दिवं येताले न्हू लोकांचे तुमी निवडून येयला बरोबर आमदार लोकांचे सदांच बरें करता हे वायट करिना हे तो बापू आहलो इतकें करूंक वयतलो आमच्या पोटार पांय दवरचो नासलो खंय तरी एडजस्ट करतलो हेणी सामकें हाडलें आनी शेवाळें घातलें आनी उडयलें बुलडोजर हाडलो घबा घबा करून मारून उडयलें कितें सदांच दीस अशें उरतात फाल्यां आतां तेच्या कडेन पयसो आहा हे आतां ते हुद्द्याचेर आहा फाल्यां परिस्थिती तेची कशी येता जावंक जायना न्हू जे आमकां त्रासान घातलेले आहा ते आमची हालत करून उडयले आतां अदीक बरें हेंचेर आमकां ही करून मारून उडोवपाचें अशें हांव म्हणटा म्हाजें आयज चावयो करपाचें 40 वर्सां जालीं हांव चावयो करता आनी आयज आमी गेल्या वर्सा आमचे तेंचे आमचे शॉपां मोडल्या आनी ते आज 1 वर्स जालें आजून तेचो तेणी कांयच करूंक ना एक हो आमचो आमदार आसा पळय फक्त मोडपाचें काम करता लोकांक बरें काम बरी हे दिवपाचें आजून कांय सांग ना तेचें हेच्या फुडें हो कितें करतलो म्हापशान बरें सुदारणा करतलो काय कितें करतलो लोकांची घरां मोडून कोणाची शॉपां मोडून कोणाची दुकानां मोडून आपल्याचें हें करता तेच सांगता कितें ही आमची बेगींतल्या बेगीन आमची ही शॉपां मोडल्यान पळय ते बेगीन बांदून दिवची अशी म्हाजी इच्छा आसा हे तुज्या कडेन मागता. प्रकाश काडेकर for Herald TV. The Old Goa police apprehended one person on charges of defrauding over 100 Goan youth by falsely promising lucrative job opportunities abroad. The accused had been identified as 25-year-old Aniket Gaikwad from Maharashtra. Between November 2022 and February 2023, Gaikwad posed as a recruitment agent and employed various tactics to persuade people into paying him a total sum of approximately rupees 13 lakhs under the guise of securing employment abroad. These offers were presented to the Goan youngsters through another accused, Savio De Silva from Korli. One person has been arrested by the Old Goa police on charges of defrauding over 100 youth from Goa by falsely promising lucrative job opportunities abroad. The suspect Aniket Gaikwad from Maharashtra posed as a recruitment agent between November 2022 to February 2023. He deceived people into paying them a collective amount of around rupees 13 lakh with the false assurance of securing jobs. The Old Goa police station registered a case under sections 406 and 420 read with 34 of the IPC based on a complaint filed by Mayur Kunkolkar from Shimel. Mayur alleged that Aniket Gaikwad, aged 25, collected money from several youngsters in Goa by promising them jobs in foreign countries such as the USA, UK, Australia, New Zealand, and on passenger and cargo ships with foreign companies. These offers were presented to the Goan youngsters through another accused, Savio De Silva from Kollam. The accused duo requested funds, collected passports and other essential documents from the victims and even summoned them to Mumbai for training and document verification. However, they failed to fulfill their promise and provide any valid job opportunities. Aniket Gaikwad abruptly severed all contacts with his investors, leaving them jobless and broke. Each person had paid approximately 5 lakh, with many of them resorting to collecting money from their relatives and using their life saving in the hopes of securing employment abroad. The accused assured the victims that the money would be refunded, but eventually he stopped answering their calls and disappeared from his given address. The Old Goa police had been tracking the accused for the past 5 days, gathering crucial information. 2 teams were deployed to search the accused in Marga and Ponda areas. On Sunday, the team embarked on an extensive search operation in Panvel, Velapur, Dadar, Kurla and Mulund areas of Mumbai. Subsequently, the team also visited Chincholi, Ahmednagar in an attempt to find the accused person. Finally, with joint efforts from the Deonar police station and the Mumbai police, the accused was located in Mumbai. He was brought to Goa and had been formally arrested. It is suspected that the accused had defrauded more than 100 individuals involving a substantial sum of money. Bureau Report, Herald TV. A police complaint has been filed against Nigerian women engaged in street prostitution rackets in the Wagator and Shapora areas. Locals have written a letter to Tanjuna police shedding light on the concerning issue.
The letter states that Nigerian women are frequently found loitering on the streets of Wagatar and Shapora at night, especially around hotels, public places and tourist vehicles, with the intention of engaging in prostitution. The presence of these activities is negatively affecting the local community, particularly the youth and children residing in the area. Police have assured to act against these illicit activities. येवन मेमोरंडम दिलो आसा रिगार्डिंग नायजेरियन लेडीज जे आसा ते हांगा भोंवता आनी ती इलिगल एक्टिविटीजान इनवॉल्व आसा. सो तेंच्यांनी तेंचें मेमोरंडम दिलें आसा. तेंकांय सांगलां आमी की सगळें तेंकां जर तसलें इन्फॉर्मेशन आसत ज्या जाग्यार ते रावता जाल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन दिया. प्लस आमी लास्ट इयर आनी ह्या वर्सा आमी खुबशे नायजेरियन युगांडा नॅशनल्स लेडीज जेंट्स आसा तांकां आमी अरेस्ट केले जे ओवरस्टे आसले हांगा. इवन आमी NDPS केसीस आसा त्या NDPS केसींनी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो हो ड्रायव आसा हो आमचो फॉरेनर चॅकींग हो कंटिन्युअस आसा. आनी सपोज जर आमकां पेट्रोलिंग करतना जावं आमकां खंयचे स्पेसिफीक इन्फॉर्मेशन जर येया जाल्यार आमी तेंची एक्शन घेता. जाल्यार एक 8 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं 3-4 दीस पयलीं आमी 2 लेडीजांक अरेस्ट केले युगांडा नॅशनल. ते ओवरस्टेईंग आसले. अशेंच आमकां भोंवता आसतना पेट्रोलिंगाक मेळ्ळे. तेंचे डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय केले तेन्ना कळ्ळें की तेंचे कडेन वॅलीड विजा ना. सो विजा ना म्हणून तांकां वायलेशन अंडर आमी तांकां अरेस्ट केले आसा. सो टील डेट ह्या वर्सा आमी 8 जाणां अरेस्ट केला आनी लास्ट इयर आमी 27 लोकां अरेस्ट केले. CMान कंप्लेंट केल्या, परत DGक केल्या आनी SP नॉर्थ आनी आमची लोकल MLA आहा पळय तिका. आनी ही कंप्लेंट आयज आमी मेमोरंडम दिवपाक अंजुना पुलीस स्टेशनान येयल्ले. कारण कितें आहा, आयज तुमी पळयतले रातचे 12 जाल्या उपरांत ही नायजेरियन ओवरस्टे जावं कितें तरी आसता म्हटल्यार तेंचे आयज अशें मोठ्या हें आसा की ती रातची 12 उपरांत हांगासर थंय आपलो धंदो चलयता, प्रोस्टिट्यूशन जावं आनी कसलो. म्हणून हे आमी सगळे नजरेक हाडून दिला PIच्या आनी ताका सांगलां की बाबा तुमी हेचेर एक्शन घ्या. कित्याक हे आतां आमच्या लोकलाक डेंजर जालां. लोकलाक डेंजर जालां कित्याक फाल्यां आमची बायलां भुरगीं जावं चेडूं आहा तेंचे नजरेन वचत हे फाल्यां वाडोवंक शकता. म्हणून हे आमी खंय तरी स्टॉप करूंक हांगासर. म्हणून हे आमी सगळे आतां PIक सांगलेले. PIन बरो आमकां रिस्पॉन्स दिलो. फाटल्या दिसान PIन तशें 2 नायजेरियनाक हाडून पासून हें केलें. हितून हांव एक लोकलांक सांगता तुमी ओवरस्टे जाता जाल्यार तेंचे पेपर चॅक करा आनी C फॉर्मां तुमी हें करा. कित्याक आयज तुमकां लागून हांगा पुलिसांक प्रॉब्लेम जाता. म्हणून हांव हे लोकलांक पासून तुमी दवरता आसतना हें चॅक करा. प्रकाश कारेकर for Herald TV. The once celebrated GTDC beautification project at Shopde Agarwada Circle has transformed into a sorry state of neglect, failing to live up to its initial grandeur. Despite being inaugurated with great pomp in 2016, the famed circle now stands as a reminder of the lack of maintenance and the absence of crucial elements such as a fountain, well-kept gardens, adequate lighting and proper painting. The famous fountain has now turned a makeshift shelter for stray cows, disappointing locals and visitors. The deteriorating condition has become a sore sight for those who pass through the area. The current state of the project raises concerns about the maintenance of the circle. The once celebrated GTDC beautification project at Sapre Agarwada Circle has transformed into a sorry state of neglect, failing to live up to its initial grandeur. Despite being inaugurated with great pomp in 2016, the famed circle now stands as a reminder of lack of maintenance and the absence of crucial elements such as a fountain, well-kept grass, adequate lighting, and proper painting. The famous fountain has now turned into a makeshift shelter for stray cows, further disappointing locals and visitors alike. The deteriorating condition has become a sore sight for those who pass through the area, raising concerns about the maintenance and upkeep of the circle. आता असा चोपड्याच्या जंक्शनाचे तुम्ही सगळे पळयतात चोपड्याच्या जंक्शनाचे सुशोभीकरण केल्ले काही वर्सां पयलीं आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यानी. पूण आयज तेची ही जी हराया पयल्या उपरांत अशें दिसता की हें सुशोभीकरण कित्याक केल्लें काय म्हणून तेंच्यांनी एक उदात्त हेतून ह्या जंक्शनाचे आनी ह्या जागेचें सुशोभीकरण केल्लें. पूण तेच्या उपरांत येयल्ल्या लोकांनी म्हणजे आमदारांनी हेचेर लक्षच दिवंक ना आनी हे आतां ही रेया गेल्ली आसा. हांव ह्या आयच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां हेचेर मातशें लक्ष घालून
हे जे सुशोभीकरण केल्लें तें सुशोभीकरण परत करचें आनी जे हांगासर टुरिस्ट ती आतां गोरवां दिसता जे आतां पळय थंय आतां त्या भितून त्या गोरवां दिसतात आनी तेली ती हिरवळ जी सगळी कंप्लीट हें जाल्ली आसा सुकलेली आसा ती परत ल्हान ते परत ते ह्या स्पॉटाचें सुशोभीकरण करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां. Prasad Polji for Herald TV. The Indian Meteorological Department IMD has reported that the southwest monsoon has arrived in Kerala on Thursday after a slight delay from its normal onset date of June the 1st. The current conditions are favorable for the monsoons to advance into additional areas within the central Arabian Sea, remaining parts of Kerala, parts of Tamil Nadu, parts of Karnataka and parts of southwest, central and northeast Bay of Bengal and areas in the northeastern states. The delay in the onset of monsoons was due to the cyclone Biparjoy. The Indian Meteorological Department has reported that the southwest monsoon has arrived in Kerala on Thursday after a slight delay from its normal onset date of June 1st. The current conditions are favorable for the monsoons to advance into additional areas within the central Arabian Sea, remaining parts of Kerala, parts of Tamil Nadu, parts of Karnataka and parts of the southwest, central and northeast Bay of Bengal, and areas in the northeastern states. The delay in the onset of monsoon was due to the cyclone Biparjoy. Sagan Kamle for Herald TV. The Sepak Takraw Federation of India has announced the commencement of selection trials for both the Indian men's and women's teams. These trials will determine the final lineup that will represent India in the upcoming Asian Games 2023, scheduled to be held in Hangzhou, China. The trials will also serve as a platform to identify the finest talent for the upcoming International Sepak Takraw Championships, which will take place on June 7th and 8th, 2023. The prestigious event will kick off at 10:30 am at the Manohar Parrikar Stadium in Navini. Sepak Takraw is a foot volleyball game where players touch as well as handle the ball using their feet, knee, chest and head. The rules and regulation of the game are very much similar to that of volleyball. आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप पिछले 20 दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज और कल 2 दिन आप में से फाइनल सिलेक्शन के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट आप सभी लोग देने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना जो प्रतिभा है आने वाले आज और कल 2 दिन में दिखलाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके भारतीय टीम को गौरवान्वित करने के अपने परिवार अपने राज्य का नाम ऊँचा करें और साथ ही साथ उसके बाद आने वाले आगामी चैंपियनशिप में भारत का भी नाम ऊँचा करें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। ज़्यादा ना कहते हुए Anancio Nurhana for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.